Malawi Agribees Podcasts. Kuchokera kuno ku Hopemark Farm kumitundu ndachapatsogolo pang'ono apo ndikulandireni ku Malawi Agribees Podcast. Ine ndi John Kisewe Mpakani. Lero zokambirana zathu kwambiri zilunjika pa nkhani yokhudza youth involvement in agribusiness. Lero situkamba za participation koma tukamba za involvement. Komano tisanambe zonse tidziwe kuti pa panel leroli tili ndi ndani. Tiyambire mbali imene. Ine ndi Noah Ukafera wa Hopemark. Mbali imene. Ine ndi Grace Gondwe wa Job Agro Services and Research Unit. Ine ndi Madalitso Nkosi wa Carbon Plus Limited. Chabwino. Mwina tisanalowe nkatikati mwa zokambirana zathu. Hopemark imatani mwachidule kwambiri. Hopemark works as a central hub in the horticulture sector. So we are engaged in the very chains of horticultural crops, from production up to marketing. Okay. So we give consultancy, research, we install high-tech horticultural implements and tools like my greenhouse. We also do production. So we are producing seedlings here, fruit tree seedlings to the people, and also we are doing landscape. Mbali imene timatani. For Job Agro Services and Research Unit, as the name says, Research Unit. So we are a research unit. Timabanga kafukufuko siana, especially mu poultry production. So we also act as a hub, a poultry hub. Imene timapozita alimena ngono ma cooperative ku mbali ya ulimi wa nkhuku. Komanso timatokaso ngati farm tsopano timaweta nkhuku za mabroiler za lokolo. Komanso ndi hatchery imene timaswesa mazira ndi kumagulitsa so pena anapiye olonkhuku. Okay. Mbali imene tikuchita chani? Ine kuchokera ku Carbon Plus timapanga za poultry, makamaka, zinziri, mikolongwe, komanso zakudya za nkhuku, ngakhalenso timapanga offer ma egg incubation services kuswetsa mazira. Okay. Zokambirana zathu lero mmene ndinafotokozera kuti tikufuna tikambirane pafunso lonena kuti kodi achinyamata akupanga nawo ulimi? Ndiyambire pamenepa. Are youth involved in agribusiness? Kwambiri kwake. Okay, achinyamata ambiri they are being panopa, they are more attracted to farming as a business. All right. Mwina ena they are doing it as a cultural concept or mwina chizolowezi koma nditonena zokuti there is a lot of youth involvement panopa ndi kutengera so circumstances amene dziko lathu lili amene likuyendamo for instance mwina unemployment ndi anthu ena akuitenga of course as a profession. Mwina some they are not that very exposed as others. Koma there's a good number of a growing population of youth who are now becoming involved in farming. What do you think? Are youth involved in agribusiness? Actually, ine ndi chitsanzo chabwino cha achinyamata amene tili involved mu agribusiness. Okay. Mwa chitsanzo ngati ine napanga economics ngati pa degree ya ine. Ngakhalenso pa masters economics. Okay. So ngakhale napanga economics koma nawo panopa ndili mu ulimi wa nkhuku, poultry farming. Okay. So ndi chitsanzo chabwino choti achinyamata we are now. Komanso ndikuonanso achinyamata ochuluka amene tikujoina mu ulimiwo. Now, ndisanabwere mbali imene. Ndikufuna timvetsetsane. There is a youth participation in agribusiness and youth involvement in agribusiness. Achinyamata akupanga nawo participate pa ulimi kapena achinyamata akupanga business ya ulimi. Chifukwa you agree with me, after Cyclone Trump, achinyamata ambiri chimene anaganiza kuti apange ndi kupanga ulimi, osati business ya ulimi. Are we talking about these young people amene anapita ku ulimi chifukwa cha ma situation amene anakumana nawo kapena ngati Malawi achinyamata atamba kupanga business ya ulimi? Yes, achinyamata atamba kupanga business ya ulimi. And chitsanzo chabwino ndikuona anthu ambiri akusiya ntchito zawo white collar jobs ndikumakapanga ulimi. And zitsanzo tili nazo zochuluka. Even myself ndinakanaso ntchito ina yake ndikupanga focus pa ulimi. So iyi isizo ndingopanga participate iyayi. Komano ndi chinthu choti ineyo ndili nkati mwenimwenimo ndi chimene so identity yanga panopa. So ngati ndalandira identity imeneyi it means ine ndikupanga. Komanso ndili nda anzanga ochuluka. Komanso pa network imene tinawo ya achinyamata tinakhazikika ndikupanga fomu
nthambi ya chinyamata pansi pa Farmers Union of Malawi imene imachoza kuti Young Agripreneurs Network YANE. So ngati anyamata we are organized mu structure ngati imeneyi kuti ma young agripreneurs, it means tikupanga adili nkati mweni. Okay, ndibwera. I mean, kujoin an association sikupanga agribusiness. Yes. You might have number lamwina achinyamata 400, 800, 80, 100 kujoina. Koma are they really doing agribusiness? Kapena akupanga ulimi by association. Mwina ndingomuti. Yes. I think there's a growing population going both sides. Okay. Paliachi nyamata ena, they're taking farming as a profession. Right. For example, he left employment. Yes. And he said, I'm going to employ myself in farming. And he started farming. I think it's been years now. Adagali mulimi moja. And he's from being an economist, he's becoming a farmer. Okay. And it's becoming a profession to him, which is he has employed himself in farming. Okay. Ndebalachi nyamata enaso onena zokuti they are not entirely farming professionally. Okay. Because that's a easy way to go without employment. So we agree here is 50-50. It's either he's doing agribusiness or he's doing traditional farming. Yeah, of course I can't say 50-50. We can't really tell on the margins of the percentages. Okay. I can say it's going both sides. No, even achinyamata amene akupanga professional farming ngati mena kufotokozera of the existence of the Young Agripreneurs Network, it is also our duty to lobby those farmers who are not doing it as a profession. Chifukwa it's just a matter of awareness. Okay. Mwina chinthu chija sana chikazikitse kunena zokuti this can also, farming can also be a profession. Okay. So it's now just a matter of us to say kuti no, farming can be taken as a profession. Muntu utamaliza school, of course we do have a long way to go bamene popo. Muntu utamaliza school ndo manena zokuti as I am finishing this degree or this master's, I am going to become a farmer. It should be an option of employment. Okay, fine. Yes. Are youth really involved in agribusiness? Kapena achinyamata akuchita ulimi umene timakhala tikuzidwa kuti amanena kuti bambo ako amalima, amayi ako amalima, amakhanda mkolo ako ndi mama kupita nawo kumunda. Olayi uli ndikawane kapena pake basi mwina tsoka kakota yeka kumati you are doing agribusiness. You are based here kufamu kumitundu. Are young people really involved in agribusiness? It would depend in the scale. Okay. Yeah, how the young people, the youth are engaging in the agribusiness. Okay. Some people are partially engaged. Okay. They are working somewhere, they are also trying to do agribusiness. Ena are in the macros, they are rearing birds, say chicken, poultry. Ena they are rearing pigs. They are doing partially. So there's another group of young people, are fully into it. Okay. Who are fully involved 100% into it. Okay. And there's a group of also other young people who are participating in it. I like that. You see, I can be working at an NGO which advocate farming. Yes. So I'm participating. Yes. But I'm a full-time farmer, an agribusiness person. Say, not only farming, but even when we say agribusiness, you can also be an agro-dealer, full-time agro-dealer. You are in agribusiness. So there are young people who are involved in agribusiness, yes. But maybe what is lacking is to have proper documentation. Okay. There are those young people that are really involved in agribusiness. And as my fellow friends have said, that Young Agripreneurs Network, we are trying to bring all these young people together. Tibwere is one, the kind of proper documentations, the interviews that are doing. Because when we say agribusiness, it's so broad. Yes, Kwambi. Farming is just another thing. Yes. But it's so broad. So there are a lot of people that are involved in agribusiness. Others are providing technologies. Others, I have seen people, graduates from Polytechnic, trying to develop my incubators, my local incubators, my models also just my machineries, process machineries to support farmers. So it's also a form of their participation or contribution. But I totally say that young people are involved in agribusiness, and it's only that it's categorical. Others are partially, others on full time. All right. Organiza kuti
chimene chikuwapanga achinyamata pakali panopa kuti akhale ndi chidwi ndi agribusiness ndi chani? Tiyambire pamenepa. Okay. Yes. Choyambirira, which is the most common problem that not only Malawi but maybe Africa is facing, Yes. is the issue to do with unemployment. Okay. So we look at the opportunities that are out there from other businesses. Chifukwa business is not just the agribusiness sector. We also have other sectors that are non-agricultural. You see, most of the youth that are being involved in business, they're going to farming. Because now you see, ngati kuulimi, maybe there are faster returns, the scale grows maybe even faster. So, achinyamata ambiri, they're coming into farming because of issues to do with unemployment. The other thing that I see mostly, apart from unemployment, it's the easiest. It's not the easiest, because farming is one of the risky businesses out there. I can say it's one of ngati achinyamata telekeze chitsanzo cheni wabwera kutapanga poultry business. Yes. You see kuti nkhuku zija, they're prolific. Okay. Zimachulukana nsanga. Ndekuti munthu if you have the good, you have technical skill yabwino yoweta nkhuku in terms of management, brooding, mpaka na nkhuku ija yukayikira, there are faster returns that are coming in the business. Even though maybe zina ngati broiler production will have intense capital, right? Yes. For you to have. Once you have the capital and you start it, you see what is the faster returns. My broilers, you can do them 3 times each cycle in a year, and you have returns coming into your business. So it's also being, apart from unemployment, it's also something that is, we're looking at it to be faster to gain your profits and to grow your business. So those, I can start with those two when it comes to youth joining. And what do you think, what is it that is driving young people to agribusiness these days? Yeah, I think nowadays kutenga ndi population mene kukulira. Yes. Pali zinthu zimene we can live without, nde pali zinthu zina we can't live without. Mwachitsanzo munthu sungakhale tsiku osadya yayi. Olo chaka ndikumata. Lesi nga mwina mafoni odula, ma luxury goods. Akakhala zoti akwera mtengo, munthu you forgot them. Yeah. Kuti ine basi zizi. Mose andikwanira. Yes. So ulimi ndi chinthu choti silingakhale popanda nacho. So demand ikupitira ikukwera. Pamene demand ya zinthu zina timaona zoti kupanga reduce, komano na demand for ulime ikupitira kukwera, ndi chifukwa kuti pali potential ya misika yokhazikika. Munthu misika yake ndi a daily, as a matter of fact. Ndi chifukwa yake achinyamataso ambiri akulowa mu ulimi. Komanso kuti kutenga ndi chikhalidwe chathu cha ku Malawi kuno, isikuti banja lina lilonse limadziwika bwino kuti ilili lili ndi chakudya chokwanira ngati likulima. Ndikutenga ndi kukula kumene tinakha anthu ambiri tikukulira, tinakulira mabanja aulime kuti either amalima okha ngati personally kapena amalimitsa anthu ena ndikumakhala ndi zokolola zawo. Ndi chifukwa chaka background kamene kaja kumene tikuchokera anthu imakhabe tili ndi at poyambira kuti kunyumba timapanga kwezi olo aneba athu amakhala kupanga izi ine nathandiza in one way or the other. Ndi I think ineso ndikhoza kuyambira, because even ukhale zoti unapita school or sunapita school, there's much potential kuti munthu you can make a significant difference in this sector. Okay, ndisandabwere mbali. Nchifukwa chani achinyamata amene ena kumata akamba ulimi chaka chimodzi azitaya enda amba kuyankhula zolakwika zosakhala bo zokhudza agribusiness? You agree with me? You have friends amene mwina anaona kuti she's doing great pa poultry, she's doing good or is doing good ndi ulimi wa soya, ndikukawuyamba ulimi uja within a short period of time, mwina just one growing season sabweranso the other year wakanika amene popo. What could be the reasons? Yeah, vuto lalikulu limene makhalapo anthu timaona kuchedwa. Timafuna zoti ngati tayamba business ikhale ngati business ya mandasi yoti daily ndizipeza profit. Okay. Komano tikati tayamba ulimi uja timutenge ngati kuti ndi mwana tikwena timukuze. Ndipo makhala nthawi yakuti panopa akhoza kukula, panopa akhoza amba kukwawa, panopa akhoza amba kuyenda, panopa akhoza amba nikuzimirira payekha. So anthu ambiri business yathu timayipha ikanali khanda likuyamwabe.
kuti kufunikira beti ichengetele bwino ikadzakula yokha imazaziyankhulira kuti anapa nopa inenda kula ndikhozozimira pandekha ndikhozomapangirani iwenso munthu ukhozamapa kutengapo ma profit. Koma anthu ambiri mafuna zoti chaka choyamba tiyambiretu kupezamo cholowa momwe tidikire kaye kuti ikule ikazikike tiphunzire mavuto amene alimo mu ulimiwu ndi cholinga chokuti zaka zinazo ifoti agriculture ndi risky business. Okay. One of the most risky businesses. So pa risk osewo umayinabe munthu nthawi zonse ndi opportunity yako tophunzire. Chaka chino ngati zakuyendera chaka cha mawa udziwe zoti pakhazokhala mavuto ena amene sunapange discover. Ndeti kayipatsa nthawi yokwanira timakhala ndi umwayi or timapanga increase ma probability zoti tiphunzira zambiri ndi cholinga choti zinthu zigwirense ubwinobwino. Amati dzandi sikugoma chaliro leno. Okay. Chabwino. Ufuna mwonjezera? Yes, ndibafuna ndiwonjezereko pa zimene zozwe. Mwina achinyamata amene mwina tikuoneka zokuti mwina ina zinathekera ena akupanga be ulimi uja mwina most of the times timakonda kupanga post ma flowers osati the other side of farming now and I would say it is just not the most risky or it is the most risky business that you would find. So you hide the negative part of farming. Exactly. Positive. Mostly that's what happens, especially in the social media when they like said. Komano, to be honest, when you're coming in farming, you have to know what one, farming is not cheap. Two, farming is not for the faint-hearted. Ukakhala zokuti sindikunena zokuti anthu ena abwerere mbuyo kuti asakhale alime aye. Koma when you're going into farming, you have to go in it with the right mindset. And kunena zokuti uzikhala ukudziwa the risks that they are there in farming. Telekeza zakumundazi. The climate is unpredictable. Those are some of the unpredictables zimapezeka mu ulimi. It's not something that you can just say leloli kudzuka ndigayamba kuweta nkhuku. But do you know the technical know-how of growing broilers? Do you know the technical know-how of growing ginger? Have you found the specialist in that field? And hamena kazikigamo, for example, hina noel or udanezo udai. Belani unondeza upozitseni kulima ginger. Have you found them? Akupozitsani zimene zozo. You follow me? To give a personal example, ina nkhuku zanga zinafako 400 ma broilers oti afika dzulu. Ufa iwendo kuweta 100 ukudziwa zokuti this is a definite loss. Eti koma ukupitirirabe kuti ndiweta nanga ndizani ti 100 eroso nkumathothokabe koma ndikupitirirabe and I didn't stop ndinalira kwa miyezi but I came back and said I'll still go because I had a purpose when I was starting farming and when I knew when ndimene ndimasiya ntchito yanga kumangochi ndimene ndimazalo wanji ku farming I knew what I'm going into and that's also a side that mwina amene timapanga advocacy zitiziyankhula koso zokuti farming also has the downfalls koma not isafowoki amene mukutipeza kumene mukuonera Malawi Agribiz podcast lero tili ku Hopemark Farms chakumitunduko kumene tikukambirana macheza athu alunjika pa nkhani yonena kuti achinyamata akupanga naodi ulimi ngati business muno Malawi mwachidule achinyamata akupanga business ya ulimi pano pa Malawi. Now timaona ma social media platform achinyamata amalemba just to generalize it kuti Malawi si dziko lakumva kulimbikira amatera kuti Malawi si dziko lakumva kulimbikira. Is Malawi conducive for young people to venture into agribusiness? Yeah, in Malawi it's a very conducive country for agribusiness. For example, anthu ambiri amabwera kuzapanga investment. Okay. They are looking for the opportunities. I mean, so we are sleeping, or we are only sitting on a god bomb. I want to ochokera maiko ena. Amaona kuma kuno kuti kulima opportunities ambiri. Amabwera atsegula my estate, akupanga my price CD, akupanga invest academia, all sorts of things are coming. Why are they coming? They are seeing an opportunity that we are not seeing. So when we say the country is conducive, yes, 100% sure. It's very conducive for agriculture and agribusiness. What is lacking is that Malawians have developed a laissez-faire, easy-goer spirit. You want to go there, work, have a white-collar job, I need to be in an aircon. Okay. Ndandire drama, ndi sangalale pang'ono ndaonetsa zizanga kuti ndizimatani zimanditekera, but not the reality. Komano generally ukaona mmene kuli ku Malawi tikamakamba za climate athu ku Malawi kunoko we have different ecological zone. Udedza kumazizira kwambiri
peaches, apples amatheka. Kusalima kumatentha kwambiri, mango amatheka, ma coconut fruits amatheka. So it's a blessed country, koma we're not realizing the potential. That's why anthu ena kubwera land yomwe yayilima apanga ndrama alemera atilemba ntchito atipanga exploit ndikumapita ife tikutsalira mbuyo. So ineyo when you say kuti Malawi is a potential country to invest, yes, especially in agriculture we have good land. The population density land size ndi ambiri imene ili aido ukaona. Okay. Ndi namba ya anthu imene atakhaura kulima bwinobwino atupanga produce zokwanira within the country and even export to other neighboring countries in terms of food and other inputs that are needed for processing and earn foreign earnings including currency. Chikwalepheresa achinyamata muno Malawi kuti aboleze kwa agribusiness ndi chani? Choyambirira ndanena kale kuti achinyamata mu agribusiness akuyesesa. Komano there hasn't been that collective effort and recognition from the government. Okay. I can say it openly, some mega farms, mulibe mo nyamata. Are you sure? My mega farms, tell me who is there, a young person who was in a mega farm. So you're trusting age group in a maisia, pakakhala gap later in the future. But the nyamata walipo, you are here, you are saying, ena swambile mbili yaku, panga zosera siyana, kuma to have that recognition and trust, kuti timpasa uyu ma resources hii, atokwanetsa. Or if you don't kuti muntu sanayambe, let's nurture this group of people. Let them grow in this and they are going to feed the future. Pamene palibebo ni transition gap yambo kula. Nde kumalawi kunoko what has happened kwena kuti food prices have risen because my producers jambo kusowa. And achinyamata achasipona aona kuti okay, wachinyamata simunga muze zochita atu inu. Wachinyamata simunga munyengereka wiki katatu. Amazowaika kuti nkabanga icho ndipindula icho sindipindula. That's why I think ngati chakuja chikudula, zinu zake zikudula, let's go there. Panopa kuti mwigule somba inu yopansiya pacha. Imadula dabwisa kuti kuba kodi poti nali mmene mumwe ndamene ali munyama safana na. Kuba ikudula kwambiri for even my producer somba kulibeko. Panopa tikuoda somba from Zambia. Ikubwera kuno ku Malawi. Why? Tagonereza kwambiri, tagonereza. So there are few nyamata amene akuona opportunity icha. Ena ali ambitious, ena akuona opportunity icha, but people are trying out. Whatever the case, anyamata jangatabwera limozi. Ena panga image ndaonetsa kuti agwira bwinobwino. Ngakhala kuvutika ena ke adusa kuti akhala ndi mphamvu ena tupanga zazikulu. Nde we must spotlight those ones and bring them in and give them support. Support yotu wachinyamata amakhanda idea na makha vibrant ali ndi energy. And are innovative. Amakuza zizori weso magezo zitochitika wepo. Are innovative. So we must harness this opportunity. Wachinyamata uja chipena kufunika kwambiri kwa chinyamata uja sindrama ayi iye afuna ka drama tuzipezeka angofunika capacity building a startup. Some resource room mpange ignite. Tayamba tuone zino bangazo ndikumuona. This nation ilibe nthawi yo vomereza kuti nyamata tupanga ma mistakes. Sange an explorer. Sama vomereza they judge. Mongora mpatse chaso nyamata kuti okay yesa ukalephera tukupange mentor tukukonze choncho. Sitima lwa tema ngomoyeruza kuti inu maganizo anu ngosatheka mungu nongitsa drama zanu. Itenze. Inu mufuna musiye ntchito mugezo ngole machiro zanu analipo ane banuko ena ndiawo anatha zimenezozo. Pamene we need to push them hard. Okay, go on, try it out. In any more, I mean, that's chiro. When I was putting that statement, chiro ndasia, nfandika mbezanga. In our family, everyone was silent. Adivudita. Ndezi kama sonya kwa mene ujali sabati nkakuuza. Kuma as we are growing now, you start the enterprise kama kazikika, umalimba chiro antwena, mabatsana maganyu, makamu ugula and all that. So, many leading at YANE, ikubwera kuti ibanga incorporate nyamata osachiti carry remote tizipanga kind one voice, because sometimes we may say we are not really recognized, but sometimes it's because we are not that organized. Because ndimafuna ndipita kumene kunena kuti muno Malawi tili ndi organization ma company koma soboma akubweresa ma interventions osiyana. You agree with me kuti analipo mwina achinyamata ena anapasidwa even a grant osati ngongole mwina ndrama yongo apasa kuti tanduzeni business plan yanu, business idea, mutipase budget, koma ndrama imeja anaitafuna. And this organization inasiya kuthandiza achinyamata. Should we say vote on the achinyamata kapena ma interventions iwo samakhala friendly enough kwa achinyamata? I would say kuti mwina
I don't know, even my jua kamanga na chama raba tsima grant. Sally aggressive enough to identify the right one. Sally aggressive enough to identify the right one. I tell you, my full-time farmers ambiri ali busy upanga zintu zao ma farmer. But many ma grant opportunity agripreneurs, they are busy chasing those resources in town, in offices, in meetings. So there's a difference. And ambiri ali mikuti kai database abu nobuno ngalimero kaza kuti kuyani tikai nayo. Yes. Anya madambira amena mapanga zintu amena matazi zintu abezeka. Kuno muntu what's an example? You are here kuno uzungura kuno kanya madambira malima mbarata kunoko. Yes. They are supplying in town. But they are not identified. You mama zo kulima mbarata magula chimanga nkumadia ngwabanga mazitu sala makombao. They are not identified. So ma NGOs ambira they are not getting there to the rural areas. To find the right ones. And I'm having a grants, could you grant out ama kaudi they chase one after the other. And it was my second so WhatsApp group. Mabezodi, our major Naluga, our Jugaso Abidaso, our Abidaso, and they're managing several grants. But many, the actual when no banga Murimuja, the was a singer carries my meeting, or tweaks out so goes on, the so when I get some cow farm. So they need to be, we need to put a deliberate move. Yodi tibange incorporate data ya young agripreneurs. Okay. Edi tibange incorporate data yamene itanza kuti apeze ndikuti zitazozoro achinyamata eni amene kupanga ulimi osati ulimi wapakamwa yayi. Not a weekend farmer, no. Not an online farmer. Oti hello my traffic lights, yes. Okay, umabandira chimanga icha, yes. Farm bwere nzakolola kuli matumba 5 kuno ina house naso konekera we need someone who is there and who is following what is happening on the ground. I mean, ndamena mazo the value of what is harvesting. Kulima program siana amene boma libopanga. One of them is AIP. Komanso kuli NIFI. Ikupereka ngongole za ulimi kwa Chinyamata. Mwina ndi ochepa okha amene tachulapo. Chifukwa chani Chinyamata mpaka lero akunena be kuti ine ndukanika kuyamba ulimi facho so capital. Vuto ndi chani? Chinyamata afe kapena vuto ndi chani kwenye? Chimene ndinganene pa issue imene yes. Kwa choyambirira tinene zokuti mene bwana Noel anenera kunena zokuti even the organizations that work as consultants to the government or they work with other development partners in Malawi. Yes. Tutanena zokuti they do not put that much effort into identifying the real young farmers. Mwina, the coming in of the database will be important. No, we cannot entirely say good organizations that do ulesi osaga Chinyamata. We can also say good Chinyamata so jibwana ka 2 minutes kenakaki. Okay. We have so many informal businesses that are out there. Chifuwa jani bwana Nkosi ananduza zokuti osati Nkosi really ndichitsanzo. Bwana Nkosi ananduza zokuti amweni kuti iweyo ma products umwapangaja kuti Malawi Bureau of Standards ibwere pa farm pako idzakupange register bwino ma standards yawo ndi 5 million ka ndinangova kwa Nkosiyo but I haven't really put effort into finding out kuti Malawi Bureau of Standards ndi chani ali kutiko amatani, how do I register my business wina nangokuzote misonkho ndi amadula iweyo basi you decided not to be formal. You decided basi uzingosewera ngati mavenda chani zinthu zachoncho so zimene zijazi how do you expect to be recognized by any institution? Nde Chinyamata ambiri let's formalize our businesses. Ndikhale registered, ndizienda mu ndondomeko zake. Ndizivetsetse kuti Malawi Bureau of Standards akamagulisa ma standard aja. Business yako yufuna ma standards anji. Business yako standard imene ukugulayo ndi andalama zingati. You will find out what the standards as low as 35,000. Komano akunena kuti zina zimene amafuna nzoti an emerging farmer munthu amene mwina wangolowa kumene chaka choyambirira kulimi amakhala alibe mangati ma startups. I mean, okay. The thing with my emerging farmers ambire, yes, amakhala zokuti they are riskier than those who have stayed in the business for a very long time. For ulimu kamayamba, for the very first year, there's a very high chance of failing than succeeding. The very first year in farming, even my program ngati wina let me talk of the financing institutions. Yes. My financing institutions, I don't think they would want to
play a risk if I was on the business. I don't think they would play a risk with an emerging farmer. Then if we talk more of how do we de-risk this emerging farmer, kuti at least my financing institutions aziwanitsa kumpeza ndokunena zokuti tikupatsa ngongole kapena grant, and they will, if what aipanga de-risk, now they will be sure of their money returning kapena grant ija being a success. Komana when it comes to my government programs ngati na AIP, I think it's still debatable on how the AIP itself functions in Malawi, and we'll talk of that the whole day. Okay. Komano, if government isolated my subsidies in our special for the youth, ndikugwira ntchito ndi achinyamata through my organizations ngakachina YANE omwewa, of course we are under Farmers Union of Malawi. Yes. Through Farmers Union of Malawi, through my development partners ena ndi ena ngati AGRA and the likes, if they can work through them, ndikupeza youths that are organized, ndikutipasa those subsidies kuti these are special for the youth, nde mwina zinthu zitakusintha, cause trust, believe you me, mwachinyamata momwe ngakhale muli zibwana ngakhale muli chane. Matter of fact, kulibe research imene bungwe lina lake lingabwere ndikuzatiuza zokuti we conducted this research and we found out kuti ka age group akaka ndi kama lephera business kuposa ka age group aka bola malitayalize. There's no that research that has been conducted. Where are we getting that information? Ula chinyamata ndi mwina the riskier to invest in. Achinyamata are the ones who are being more innovative. Unless you show us that data that tells you that this age group is riskier to invest in it, the tizisiye kaya popo. Komano, if those subsidies were specialized, kuna zokuti ma subsidy awawa nda chinyamata, believe you me, this country can go forward and chinyamata mbili atakupanga zozizwa. Ini ma mega farmers mwa chinyamata. Nkose. Akuta chinyamata, we are not organized. Is that so? Chinyamata, yes, we are. Kudenga ndi ma percentage, anyamata we are not organized. Mwachitsanzo apa tukamba za bungwe limene alimi amabwera pamodzi limene li Farmers Union of Malawi. Yes. Koma kuti munikire kuti ndi ma members angati amene ali pansi pa Farmers Union of Malawi, mwapeza zoti ndi ochepa kwambiri. Mukati munikire chabwino ma association ena kuti lese a beekeeping, lese mwina a poultry association, lese mwina a fisheries, whatever. Mukapeza kuti ndi percentage ochepa imene ili minimum. Komano now the coming in of YANE imene ili so pansi pa Farmers Union of Malawi zikuonetsa kuti achinyamata we are now keeping our house in order. Kuti blame imene amakonda kuti nena anthu zoti achinyamata we are not organized this and that, imene adzasoyonamizira kuti ifeyo we have this structure. Mukafuna achinyamata kuti amwina mufuna veke funding and the likes, amene akupanga zinthu padera ndi makhadi kudziwa na chinyamata tipeze nuko kuti kakuzana zoti uyu omudabwetsa ma list kuzokuzana zoti uyu within ourselves uyu mukunama sakupanga ngine background, uyu amangopita kamunda mwa munthu wina kukangojambulitsa, komana amene akupanga ngini zeni toka ti makhadi kudziwana. Nchifukwa yonse ivi ndabwera kuno Hope Mark chifukwa tikudziwana kuti kuchitikadi ngini enene. Grace, moti ku YANE mukudziwa ndithu kuti mfano uyu ndi mulimi akupanga li business ya ulimi uyu akungosewe timadziwa, because the difference with YANE mwina ndi ma association ena ndi zina zotero, we work with practical sense. Sitima ngoti basa chinyamata bwerani kuno, you see kuti we are going to evaluate you kuti John inuyo farm yanu ili pati which location, where are you, mukupanga chani chabwino tilindire and share tikapagire kwanuko ndetidziwa kuti wachinyamata uyu you know we have. When you come to YANE to register as a young farmer, one of the criteria, yes, it's the membership fee to see your commitment to YANE. Komano, despite being able to find the membership fee YANE, you also have to be a practical farmer. Komano, I would say the word agribusiness, the one we use with YANE, it is not, you know, agribusiness, or when we look at livestock crop, it's a value chain. So we don't mean when you're coming to agribusiness to say ndine mulimi, a producer. Come, you can be within that value chain. You can be of logistics. As long as you're contributing to the agriculture sector, we call that agribusiness. You can be tech experts. Even maybe in our audience right now, we have tech experts. Or they are contributing to the agriculture sector through digital tools.
That's being an agripreneur. Those are also, we register those and we know kuti uyu mukabwera tizakuza mufuna ma tech experts am agribusiness. We'll show you our database and we'll say take this lady or take this gentleman akupanga zakuti. Mapolisi amene timagwiritsa ntchito muno Malawi pa nkhani ya ulimi komanso business ya ulimi ndi mapolisi okomera achinyamata kapena mwina amakomera anthu amene mwina anayamba kalekale ulimi komanso akuluakulu? Makhani ya mapolisi ku Malawi kunoko, people will tell you that Malawi has got very good policies. Okay. But specifically now, kugamba za alimi achinyamata, my policies they need to be reviewed. Because you see, we would have been governed by the government policy to come up together. But ababa achinyamata, with the support from Farmers Union, we were supposed to have such kind of policies. Even access of grants and loans. Mwina kubanki kuchokale policy wena kaonyamata age range yacha kuti loan yake interest kalema kuti koma mwina mapolisi amaja kuliba amakopanga generalize ukapita mwina investment ya farming yet it's a risk kuli ma insurance company ndoje pano pamana amba umapereka insurance policy ya farming and ukapita assessment yako kuda kupatsa makhala yokwera kwambiri kuti wewe uyibanga access. So those policies they need to be reviewed and being tailor-made or deliberately being made kuti ipange imuthandize young farmer kuti akhale established. Kunoko mauje na amene oti ngati mene ukambaza kunowe kulibeko kunoko ukapanga graduate uzona weka wakula wata koma kanthu zamene mukuyerekeza ndoti even akamaliza school amauza kuti ntchito ilipo yakuti muzikagwira ntchito kumeko. They are well prepared. Asanapite ku yes. Of course nkhani imene ndi Italy it's a complex thing. Ndi mene Malawi unalabwera pano pamene alili. So kunoko mapolisi amene kulibeko ukamaliza school panopa kukangana ntchito weka ngati ukufuna ntchito. And this is when mindset that also let school kuja tuenda tipeze ntchito. Osati kuti mwina ati ndi knowledge, we can use the knowledge for survive. No, we are going there kuti ndikaphunzira ndikapeza ntchito. Ndochepa chabe kuti ababa I'm happy kuti these all friends of me here. Anapanga resign. They have got master's degrees. You see that they are taking that risk. So yeah, koma nthawi zambiri even kuti wasiye kuti business also anali resistance achinwana na chama khalapo. Ndiye getting back to it, say kuti mapolicies alipo but we need to review them. Kuti they should incorporate zofuna za youth. Not think on behalf of the youth, but let the youth develop their own policies and incorporate them. Okay, Grace. Chichitika ndijani kuna ku Malawi kuti achinyamata asiya kupanga participate in agribusiness koma azipanga business ya ulimiyo? Chambiri I think chimene ndingakambe apapa ndi mindset change. Okay. You know, a mindset is a very tricky game. Ngati unakhazikitsa kwambiri zinthu za cultural zokuti I should be behind the desk after I graduate. When you set your mind like that, I don't think you ever go anywhere. Even apart from agribusiness, I don't think you would want to be invested in anything. But we have to shift the mindset and we have to see the potential in agriculture is bringing. Tagambaza, if Malawi is a conducive environment, yes, it's all a peleta ziliko. We are getting there where we are yet to be an enabling country when it comes to businesses. Despite zofoka zimene zimapangitsa kuti ma business tizivutikire, you can see kutsogolo kunoku there are farmers who are well established. Okay. They have made it. They can, you can take Noel to be your mentor in this. You know, my mentors amakhale, my professor machane anthu akalikali wachanchane ataso kukhala wachinyamata nzako amene wakwanitsa language yofanana. Exactly. There's also a change essentially wasintha bale. You need somebody who understands the circumstances. They don't understand what unemployment means because somebody of your age group who understands ukadandaula zokuti mani ndikuyesetsa upeza ntchito koma sindikuipeza.
your mentor of the same age group amene wakwanitsa kupanga chinthu chija is the right person for you, because akumvetsetsa what it means to be unemployed. Let's shift our mindset to see agriculture as a profession. Let it be let it be employment kwa graduates they are yet to come and those who are graduating. So I would emphasize much on the mindset change of the young people of Malawi. Of course. Yes. Chichilika ndijani pano pa Malawi kuti achinyamata ayambe kutsata ngini ya business ya ulimi. Vuto solina limene ndimalona lalikulu achinyamata timalephera kuti tiyambe pang'ono. Okay. Timafuna zoti tingoyambira pamwamba kena kuti dzishayina anthu azidziwa zoti mkuluyu ali ndi 2000 chickens kapena ali ndi 20 acres of land. Komano still more ulimi panopa you can start pang'ono. Ndaona zitsanzo zoti anthu oti alibe olomunda kuseri kwa nyumba kwawo akuyika ma plastic masaka ndikudzala moto tomato mene mucha akuyamba. Olo even ulima wankhuku even ineso ndi chitsanzo nayambiraso kuseri kwa nyumba ndikumene ndimapangira panopa pamene ndapezano malo pena pake. So you can see kuti if tikuyamba pang'ono tisaope tisadike china yonse chikhale nchimake. We should not wait for everything to be perfect kuti ndapeza china yonse choyenekera ndiyambe. No, we can start small ndikukula mu chimenechi chacho. Komanso china in addition to my policies kuti akhale okomera chinyamata, still more environment kapena kuti community yathu iso ndi impact pa ifeyo. Okay. Imayenera idilimbikitse chifukwa ngati what Noyo said kuti achinyamata timakhaza tupanga expose into moyo. So chinthu tikapezeka zoti talephera sizoti anthu aja aonjezere chiburden choti nena yayi, komano atipange encourage ndikuti thandizira kuti tidzuke. Ngati mwachitsanzo ine imene ndimayamba kunena zoti ndikusiya ntchito ndukana ntchito iyi ndukapanga ulimi. Kwathu anandikaniza anandinena upita nawo kuti yeah this and that iwe amene anakuloza ndechani ife tikakuphunzitsa limembekeza zoti ulembedwa ntchito uzizidalira paweka. Master nafuna aziloza kuti mwana wanga is a doctor, mwana wanga ndi mtolakani. Wakazoti akuona kuti atuwa daily koma azikuona uli musuti daily. So community yathu iwenaso zitipanga encourage. Tikamuona wachinyamata ena ake amene akuyesetsa kuphusha ngini mmeneyo timulimbikitse. Or even ma products amene ngati yakupanga offer ma products amene achawo tenti support ena amene uchayo ndicho linga choti akule akatelo akakhazikike yeyo chazithandizaso achinyamata ochuluka because achinyamata timaphunzira mopheka chodzizaso mwa achinyamata anzathu. Ngati dziko titani kuti tipange support achinyamata amene aonesa kale chidwi ku business ya ulimi. You mentioned kuti muno Malawi mwina ena amene akupeza ma grant amene akuthandizidwa ndi boma mabungwe amakhala anthu oti amalima pa pepala, amalima pa social media, amalima pakamwa, koma they're not into the actual farming. Ngati dziko titani kuti achinyamata akwanise kupeza support from the government, from private sector. It's one of the things that has to be done is to review the policies. Okay. Because when we're talking government, it's about policies. So the policies have to favor deliberately a bit my youth, are in the agribusiness sector. And then from the government, we have also to look at the youth. We need to get organized. Okay. Yeah, you can only see what you want to see. Ngati we also kunaoneja kuti suchiona. So ngati we kuona kuti nene fund kale wa business, you should get organized. Get in the groupings imene mwana amana wanga chani a business, because that's where you are going to get your inspiration. Or more mfutso na yes when I was inspired by what. So if you bring these young people together, there will be an easy linkage between the government, the private sector, other stakeholders to come in, because they know that they will plug in directly with the youth that are organized. So it should be a two-way game. The youth getting organized, the government and other private sectors to fight for policies that are deliberately trying to incorporate more youth or to favor the youth or to give a smooth environment for the agribusiness people to work on. Otherwise, tikasiya policy okuku enawo achinyamata azingopwetekeka. Achinyamata also akhala organized. Ukusozinto so sazipeza. So tirapanga reduce that gap
zikhala zophikirapo. Grace, yankhula kwambiri zokhuza YANE. YANE ndi chani kwenikweni? YANE ndithonena zokuti ndikati tinene kuti wing kapena nthambi imodzi ya Farmers Union of Malawi. Okay. YANE imayimira Young Agripreneurs Network. Ndemu dzina lake kuti network it brought together achinyamata amene ali registered under Farmers Union of Malawi. Okay. Ola amene akubwera also they have to be registered under Farmers Union of Malawi to be both a member. You have to be both a member of Farmers Union of Malawi and you also have to become a member of Young Agripreneurs Network. So structure imene iyi inabwera kuti achinyamata ngati mene tabwerera kulena and share kuno. We should be able to come together and share, network as the name says, komanso strategize together kunena zokuti because collective effort helps than an individual. Ineyo nditha kudandaula pandekha koma siziveka kuboma, siziveka ma houses ena ndi ene, koma when you complain together as YANE we are able to influence pena pake either kuboma kandi kuti we are able to make that difference or that influence. Nde mwachidule mwina zanga waso atakonjezera komano kubadwa kwa YANE kunali kumene koko kuti let's organize achinyamata under Farmers Union of Malawi tibwere limodzi kuti agripreneur tingautukule bwanji kwathu kuno. Okay. Komanso achinyamata ena tingatani kuti abwere ajoine ulimi wa ziweto kapena wa macrops osiyana kwathu kuno. So that was the birthing point of the Young Agripreneurs Network. For someone to join YANE, akwenera certain ndondomeko bwanji? You have to pay membership fee. You mean in ndalama zingati? The together 150,000 a year. Okay. Yeah, and you have to be age range 18 years to 35 years. Okay. And also you have to be a practicing farmer. Ukale weni. And this is my brother's ziwa. Ukale weni. Because as Grace slightly put it, kuti YANE jebwere achinyamata who is struggling to have a mother body. Okay. Amavutika kuti tipita kuti. So as young as we are trying to join maybe Farmers Union of Malawi. So Farmers Union said you can also have your own aid affiliated to us. So we said, oh, let's come up together. Chimachitira nchona kuti tikaenda tikapita ku ma conference ena. Kuti mwina 7 Farmers Union jepezali machinyamata mavutika. So imathongo pangana ndumoso yangana kuti amene amwe sekondani ndokapita ma international platforms zoti kumaye kuchakoso ali ndima ma farmers organization achinyamata. Yes. Ma network okazikika. So kuna kuja they are already very advanced. Adapita patsogolo kwambiri. So kuno kuswa atapanga kuma training ma action ngamene anabwera limose. Nukazo to okay kuno so dipange and ifeo kuti zende bwino Farmers Union omwe fund yaikulu. Yes. Ikale kumene ifeo Farmers Union kuimira ma farmers. Ilikale ndi structure background. Zabwino bwino ndi ma farmers. Ifeso ndi ma farmers one that ifinakana not no. Tikale agripreneur chifukwa muli ma stakeholders that are involved in the value chains ambiri. Tisabange yekhaya amene kupanga production. Okay. Ka amuna nkosa kupanga makwells. Koma yeye akapanga process wina ndikupanga kanyama ka dry nkukapanga sopaki. Wina so akutenga from nkosi wina kupanga zake. So sewa tisasiye. Also they need to be on board because we want to have a smooth flow of a value chain from a seed to a consumer. Okay. But not one player can be involved. No. So we are incorporating everyone. Kunoko kuyane kula anthu oti lino muthu dabwana kuti uyu atamangopanga ma greenhouse worker basi. Uyo yamangopanga fertilizer. Bas. Yes amali mayaya. Yeye ndenda aggregate wa seed uyo. Podcastiwa. I need chakuti. Yes. Yeah. Uyo ndendi graphic designer, digital content creator. Wa agriculture. Yeah, bas platform yakungopita kuti tingoza tsakwezezi bwana. Mulipira ndalama kuti tsatsana. In the agriculture, I believe also even agribiz. Yes. A podcast. The value chain. Yes. You are coming here. You are interviewing us. We are sharing knowledge. You are involved in the agriculture sector in one way or the other. So basically, that's it. So everyone should join. Kuyane kumakako sangalasa. Timacheza knowledge je makalo chiba. Not at consultancy. If it's at consultancy, it's at higher level. My businesses in enkosi, my friend mugure manyo.
nkosi afuna ndigule ne soya so makhati ma business makhati kuenda amene mabizo wina ali ndifuna compost manure wina akati na wina yeah pano pa kunoko chicken opanga supply grace sausage akupanga supply wina mafuta ophika ndapanga supply ine zikuchitika nimene zokhala kutiko ku YANE. So it's a family of farmers that have agripreneurs that have one voice that they would want to get a more conducive environment for young It doesn't mean kuti YANE ndi ife so utikula tichokamo will be fully established because ndimafuna ndifunso nina kuti ili ndi ma structure okhazikika because you agree with me kuti tamva pa social media anthu yayi tiyamba kagulu kachinyamata kuti mujoine 10,000 anthu atumiza pa 10,000 basi ngona anthu achapita YANE ili ndi ma structure okhazikika kuti a farmer amene akutonera wachinyamata amene akutonera wina wake amene ali akupanga za agribusiness kaya amagulisa fertilizer amagulisa mbewu chilichonse chokhudza ulimi afuna ajoine akukhulupirireni kuti this YANE thing ndi chinthu chokhazikika, it's not a scam. Tigwisa ntchito cha masiku ano. No, it's not a scam. It has got well established systems. One is registered, fully registered. Okay. Ready? Fully registered. It has got accounts bearing YANE to the bank trusted. Now we have got Farmers Union which has more body, majoka muzi mu YANE muja kama body Farmers Union. Kudazimira chinyamadachi. YANE kuso kuli ma positions that abuno bwino, and very soon I think January we have position yoti paid position. Tiamba ni volunteer position kuma be paid position yoti secretary yoti zitobanga managers intozi because pano pano ni YANE. Okay. Ready? Koma tosiri busy. Koma ine mena zikhayirizirani izithamanga. Dedicated for ntchito za YANE. Ndetu funa sotelembe anthu kuti azithamanga za chani za YANE. So you see kuti it's a established system. I'm sure kuti adzakhala so mulimi amene muzamulembe osati kunyamula munthu oti za ulimi samazitsata. Kufuna wa language yathu. Amene akufuna kujoina YANE akupeze ni banji kuti motani. Kujoina YANE timapezeka pa tilindi tsamba la mchezo titero toyambirira pa Facebook imene mukangopita pa phone pano ndikusearcha kuti YANE o Young Agripreneurs Network ikubwereserani paliso nkhope zathu pamene popo nde for easy identification kuti mwina msakumane ndi maskama awe faka ina tangova chonde apanga YANE yawo lero lomwe. Matter of fact and pa page pathupo mukapeza kuti there's a post kapena flyer imene tinayikapo with detailed information. Okay. Email yathu mukayipeza ili pamene popo, ma contact info okuti mupeze YANE ili pamene popo. Ndi social media handle, my social media handles it. Kwambiri koma it's the email and my contact info. Okay. Athu. That's the easiest that I can give panove. Okay. Just search our handle on Facebook, YANE kapena Young Agripreneurs Network. When you go there, you find a poster, green jonji. On the poster, mugabeza those contact infos and you find us YANE and we can direct from there. Is this for ashinyamata amene ali mtown kapena ngakhale mfana oti amene akutonera ali kumudzi kwina kwake kulula kwenikweni atha kujoina kapena nza inoyo mafana abani? Ndiza aliyese. We're talking of inclusion masiku ano. Okay. Tisamangogamba kuti inclusion ndiza aliyese, whether urban or rural, as long as you are contributing to the agriculture sector, as long as you are an agripreneur, okay, as the name suggested. Okay. Please come and join YANE. Let us be organized. We need to know YANE. Of course, we will find means as YANE to see how best, because in rural areas they do not have access to these smartphones. We still have to find a way of course. How we disseminate that information as far as it can go. Yes. Yeah, just to add what Chris was saying. The snanga pakati panope we under Farmers Union of Malawi. Yes. So mulima ali kulumpi Farmers Union of Malawi. Nice. Yeah. Ali kuchila Zulu. Ndiyo mena just kama amari ma district Farmers Union officers, ma chairperson. Atwabeso ma diffuse. Atwabeza amina jawa. Mukangwabeza amadziwa YANE. Ende kuti adzwa zoti windu wachinyamata akatenga information anje atitumizira ife ngati sangati kuti peze fail straight koma ngati kupanga ngova zoti Farmers Union ku district kwako afufuza amene amapanga macheya kumene koko
akapatsa information ijema tipeza sokuna kufe ngwaba ngenkovaleti. Pamene tikumaliza nowe mawa kumaliza kwa chinyamata amene akutionera komanso kuti kumbutsa dzina lija ndi zimene mapanga. Alright, ini ndi Nowa Kafira ndi lima mitengo ya zipatso, ma seedlings komanso kulima munda, landscape ndi consultancy. Mawanga kumaliza kwa chinyamata ndonena kuti you can only perfect what you have started. Chabwino. Timalizitse kumene tikumbutseni dzina lija zimene mukuchita komanso mawamaliza mwachidule kwambiri. Okay, ine ndi Grace Godwe wa Jump Agriservices and Research Unit. Timapanga run port rehab imene timanola kapena kuphunzitsa alimi osiyanasiyana kumbali za ziweto makamaka kunkhuku komanso timapanga run hatchery. Mawanga omaliza kwa achinyamata nyazo kuti let's work on formalizing our businesses. Thank you. Mbali imene. Yes, ine ndi Madeso Nkosi amene ndikuchokera ku Carbod Plus. Ndimapanga za poultry farming, makamaka mikolongwe, zinziri, feed ya zinziri ndi nkhuku zosiyana-siyana komanso organic fertilizer and hatcheries. Mawanga wa chinyamata ndiye kuti the future is in the young people and the future is in the agriculture sector. Yeah. Ndimene tamalizira kuchokera kuno ku Hope Mark Farm kumitundu chapatsogolo pang'ono kumene achinyamata anali ndi tikozonena kuti simwambo kwenikweni za chinyamata izi anali ndi mkumano umene amadzaona kuti Hope Mark imatani wachinyamata anzawo akutani. Koma mu episode ya lero tayamba ndi kukambirana pa mutu onena kuti achinyamata kodi achinyamata muno Malawi akupanga nawo di business ya ulimi, akupanga di business ya ulimi. Ndiye tamva maganizo osiyana-siyana kuchokera kwa ena mwa alimi achinyamata amene akupanga ulimi osiyana-siyana. Mawu amene wanena Noel akunena kuti umachikonza chinthu chimene wayamba kale osati chimene sunachiyambe koma anayankhula mchizungu. Ine ndi Mwafongo John Kisewe Mpakani kuchokera ku Malawi Agribiz Podcast. Malawi Agribees Podcasts.